as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control. Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody, bienvenidos un día más a un nuevo directito. Bueno, como de costumbre me falla la pantalla. Ay, a ver si arreglo yo eso. Ay, pero bueno. Bueno, hoy nos vamos a hacer el DLC. Vale, vamos a ir al Halcyon. Cayetana de Halcyon. Vamos a Eridiano. Vamos a ir a hacer el DLC.
ver qué tal se nos da esta vez el DLC. Porque este no lo he hecho jamás. Y vamos a ir a hacerlo. ¿Puedo saltar por aquí? ¡Oh, qué dolor! ¿Qué armas llevaba? Bueno, vale. Vale. Bueno, ya sabéis que he tenido que cambiar el horario. Ahora a partir de ahora serán a partir de las 9, más o menos. Porque es que me gusta el horario de las 4, pero no puedo hacerlo, ¿vale? Y entonces tiene que ser a partir de las 9 como estábamos antes, aunque me gusta mucho más. También tenemos que hacer el de Gorgona. Ese también es el DLC. Hemos llegado a Eridiano. Vale, pues vamos para allá. A ver. Venga, nos vamos a llevar a estos. Acordaros que esto es el DLC. Atmospheric cleanliness is unexpectedly pristine. Welcome. Hello there. Hola. Hope your atmospheric entry wasn't too troublesome. As a guest of honor, you deserve the best in comfort. Merece el máximo confort. Sublight salvage and shipping underground, or slug, as we like to A call envío ourselves, chatarra is Sublight, delighted to unidad welcome you to Eridanos. Gasteropoda. I'm the Grand Colonial Head Soy el Bellhop. botones jefe I'm de here to Gran grab your bags Colonia. and direct you, the Estoy aquí inspector, para to the recoger grand su equipaje ballroom, which y was the llevarlo, scene of the crime. inspector, al salón de baile. ¿Me puedes contar los detalles del asesinato? I can try. I was the one who found Helen's body in the grand ballroom. Muy bien. Corpse wasn't in the best shape. Aside from that, I don't know a whole lot. Helen was supposed to host the unveiling for Rizzo's newest product, Spectrum Brown. Until you catch the killer, the unveiling's been indefinitely postponed. Helen's death has been a shock for many. A lot of people are inconsolable. Hell, even Black Hole Birdie, Helen's beau, has wandered off. Some folks think he had something to do with the murder, but I don't believe it. He did it. Fue el, It's siempre es el always the amante. boyfriend. Bueno, no siempre. Emergency stain and accident disappearing goop capsules are currently low on capacity. Would you like to order a new 5,000 caps carton of goop for this unit? Folks get heated when it comes to serials and their actors, I suppose. A ver, era una figura controvertida, así es el mundo del espectáculo. O pues, qué bien. ¿Me llevas a mi habitación, por favor? Not particularly. But I think some folks were jealous of her success, or otherwise viewed her as a threat. Reckon how she came about her fame didn't help. ¿Por qué se hizo tan famosa? Me imagino que hizo algo de dudosa moralidad, o cuesta creer que alguien se tomara tan a pecho el típico trapicheo bajo cuerda. Why, she was a Porque tenía un don, la gente People fell in la love with her. adoraba. She Se managed ganó a to todos wrangle y up cada a uno de following sus all on her seguidores. own. She ended up about as famous and high-runged as your average VP, which rubbed a lot of Byzantines the wrong way.
Actors ain't supposed to get Ni preferential siquiera un actor treatment. puede estar a la altura. Let's see here. Veamos, Oh, ya I le he already comentado spoke briefly lo de la about the spectrum presentación de unveiling, or lack thereof. Espectro Vodka, It's still o an más bien awful su shame. aplazamiento, A lot una of folks verdadera looking lástima. forward to La that. gente la esperaba como agua de mayo. Pensaba que trabajabas para Slug, no para Rizzo. Tan importante era la presentación, pues espero que cancelen para siempre un desfile corporativista de mierda que nos ahorramos. Joder. Bueno, I do. Rizzo's happened to así rent es. out the Rizzo Grand Colonial le alquiló a Ballroom Slug from el Slug salón for de the baile, unveiling. el Gran Colonial, A nice para la mutually presentación. beneficial Iba a event. ser muy lucrativa, But the murder pero el is asesino gone le ha and ruined llevado that. por delante, junto con 9 de mis 10 culebrones 9 out of favoritos. 10 of my favorite cereals. Anyway, I Pobrecito. think I've En helped you fin, up no le long entrego enough. más. Once you're Cuando ready, esté head listo, down vaya to al the vestíbulo. lobby. El The salón de ballroom baile is está just behind pasado the los elevators. ascensores. Yo me ocupo Meanwhile, de I'll su grab your equipaje. bags. ¿Qué equipaje? You're making No se fun, quede conmigo. right? Su maleta, su saco, su Your luggage. artillo, aquello que utilice para Belongings, transportar su kits. ropa. Wherever you keep what you ain't wearing, you're still giving Vaya, me me mira pretty como si no blank supiera de look. qué estoy hablando. Sé que no es asunto mío, pero lleva None siempre of la my misma business, indumentaria, por Do you just supuesto. wear the same set of clothes all the time? Deberías quitarte esa cosa tan ridícula de la cabeza antes de criticar mi forma de vestir. Hey, this Oiga, is a esta hotel forma es mandated parte del piece of uniforme my oficial uniform, del hotel, and it's aunque sea very ridículo. official, even if it is a bit stupid. Anyhow, Lo I'll dicho, look for espero you in the verlo grand después en el ballroom salón de later. baile. Espero que Hope you resuelva can este enigma, unravel this inspector. mystery, Que no Inspector. soy ningún inspector, hombre. A ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto? Hombre. Vale, empezamos bien. Sellada. ¿Qué más hay por aquí? How many bits I've spent at the Grand Colonia? Is my patronage ¿Puedo cogerla? worth Sí. nothing to you? I'm sure you've spent a lot, sir, but unfortunately we can't Huésped make del any hotel exceptions. y operaria. Can't make any exception. Mira, por allí hay más. Más cajitas. Con lo que me gustan a mí las cajitas. Mira, otra más, otra más. ¿En serio que me lo están poniendo tan fácil? ¿De coger cositas? ¿Puedo bajar por ahí? Pero está. Venga. ¿Y esto dónde me lleva? ¿O no me va a dejar utilizar este ascensor? Greetings, Inspector. No need to check in here. Your paperwork has all been... You trying to get us all in trouble? What do you think you're doing? Nada. Joder, le tengo que pagar 1500 pavos, joder. Thanks for the Vale, me has pillado. en su puñetera cara. No, I'm sorry. We don't serve any drinks with those tiny umbrellas. I've been starting to play a little game as we travel. Uf, You might be a top runger if esto va a ser hotel grande, is ¿no? taller than the highest mountain on Monarch. It's also horrible. I can't believe someone so famous as Halcyon Helen could meet a fate like this. It really is a terrible shame. I absolutely Vamos a ver qué tal es el DLC, no sé lo que dura. Tampoco, no sé si dura 1 hora, si dura 2, si dura 3, I've no lo always sé. wondered what that mascot's got in his hands. What's in the box?
I'll bet you 10 bits this is all just some sort of publicity stunt. Black hole birdies disappeared, you know. Rizzo cares about the happiness of its family. Spacer's choice can't say that. Yo puedo pasar, ¿no? Rizzo's cares about the happiness of its family. Spacer's choice can't say that. Oh, thank the law. A la base de la ley. Inspector, Inspector, no tiene ni idea del alivio que supone verte. Dejémonos de formalidades. Estoy preparado para empezar a investigar. O gendarme Kane, encantado de conocerte. Hablemos por teleter. Yo en realidad estaba buscando el bar. Ponen cócteles con sombrillitas. Constable Maria Keane. Es un placer de conocerte en persona, inspector. Es un placer conoceros y todas esas cosas. Hemos acabado ya con las fórmulas de cortesía. Tengo ganas de enseñaros una cosa. Imagino que te refieres al cuerpo. ¿Qué tienes para mí, doctora? Un artefacto extraordinario. Te va a encantar. Nuestra forense ha creado un dispositivo que podría resultar útil a tu investigación. Los de arriba nos han ordenado que te lo entreguemos. Los de arriba nos han ordenado que te lo entreguemos a ti. Venga ya, tal y como lo dices, parece que vaya... Bueno. Vale. ¿Qué hace ese cacharro exactamente? Me alegra que me hagas esa pregunta. El ampliador de discrepancias se basa en un modelo determinista de nuestro universo, que detecta las discrepancias entre cómo son las cosas. No me da tiempo a leerlo. A continuación, muestra las discrepancias gracias al poder de agradamiento visual. Entendido, gracias. Just treat the amplifier as you would a weapon. Hold it good and steady and look down scope. Mi contrato me prohíbe promocionar las tecnologías de otras marcas, pero voy a hacer una excepción. Tendrás que mirar por el ampliador y examinar la escena del crimen. Saludos, la genial a la par de desviantemente de la doctora Goodnight. Es la artífice del ampliador de discrepancias. Un dispositivo de investigación la mar de útil que te ayudará a encontrar pistas por todo Eridiano. No te olvides de asignar el ampliador de discrepancias a uno de los espacios más de armas, si quieres seguir los pasos del asesino de Cayetana. Vale. A ver. ¿Y cuál es? Es este, ¿no? Pues lo vamos a poner en esto. Para echarle el guante al asesino de Cayetana tendrás que usar la mira de ampliador de discrepancias. Solo así encontrarás pistas invisibles al ojo humano. Cuando encuentres una pista, apunta hacia ella mientras acercas la mira y pulsa el botón de interactuar para analizarla. Bueno, no está mal. A ver. Primero la robamos. Normal inspectors doing normal inspector things. This unit has detected a discrepancy related to Halcyon Helen. Unscheduled expiration of. Obsolescencia no programada. De comenzar ampliación. Claro, vamos a ello. ¿Puedes hablar? Este ampliador de discrepancias está programado para poner su perspectiva al servicio del superintendente cualificado o, en su defecto, del esforzado inspector. Esto te va a encantar. Ampliador, dile al inspector todo lo que sabes hacer. No interrumpas la ampliación de discrepancias. Este dispositivo solo está programado para aceptar órdenes de su inspector, registrado o asignado. Mira tú, esto me pasa por seleccionar flagrante. Vale, manos a la obra, háblame de la discrepancia que has detectado.
Typically, the ballroom is cleaned twice daily, which means this must have been made by either Helen or her assailant or assailants. Footprint is a tailor-made 8.75, suggesting that its owner was very particular about their shoe size. It is also the exact size that Halcyon Helen typically prefers. There are traces of dirt Por throughout toda the la footprint. huella. The dirt carries traces of fertilizer, as well as the faint signs of crushed purple Lilamoras. grass, Puede fertilizer, encontrar hierba, and purple fertilizante y berries can all be lilamoras found de in los the huertos de purple berry lilamora orchards, o a poca located distancia not de far Gran from the Colonia. Grand Colonio. Eso significa que Cayetano estuvo en los huertos antes de morir. This deduction appears sound. Good work, Buen Inspector. trabajo, inspector. I Tenía had a el feeling we'd presentimiento make de que some haríamos progress avances once we cuando brought te you onto unieras the al case. caso. You'll need Administrator Ludovico to Necesitarás que el grant you administrador access to the Ludo orchards. te dé acceso a los Contact huertos. him Ponte en through the contacto con secure él a access través del terminal in terminal your de penthouse acceso suite. seguro de Check tu in with suite. the concierge. Habla con Your recepción. room Tu should be habitación ready ya by debería now. estar lista. Si If no it lo isn't, está, I may tendré have que to darle go un shake tirón someone by the collar. de orejas a alguien. Bueno, acabamos de subir de nivel. Vale. Por aquí no hay nada más. Ahora nos subimos los puntos de talento. A ver. Nada más. Esto está cerrado a cal y canto. Timeline discrepancy detected nearby. Pero eso ya lo hemos analizado, ¿no? Bip, 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 bip. I knew I should have gotten her autograph when I had the chance. Staring at her won't bring her back, folks. If you haven't... Hola. I'm Lo sorry, siento, sir, caballero, pero but while mientras the el hotel hotel is sea an la active escena crime activa de un scene, crimen, I lamento regret to informarle inform de you que that todas all las new reservas, las bookings, mejoras y room reducciones de las upgrades, categorías de las downgrades, and in-room habitaciones massages y are los suspended. masajes quedan suspendidos. Oh, you're Ah, the usted es special el inspector inspector. especial. El Mr. señor Buchanan warned Buchanan me me of avisó de que bookings soon. pronto se registraría. Exacto. ¿No tendrá la llave de mi habitación por casualidad? Así, nos complace ofrecerle la creme de la creme de nuestro alojamiento, inspector. Tiene a su disposición la suite del ático. Joder. Dámela, The dámela. last guest left her belongings behind when she vacated unexpectedly, so we needed a little time to tidy the suite up for you. Simply call the elevator in the lobby and our highly skilled operator will deliver you to your private floor with efficiency and cheer. Vale, sin duda alguna el Gran Colonia es interesante. It certainly is a Es toda una maravilla, moderna de la genialidad, el lujo y la ambición. Please allow Por me favor, to answer permítame any responder a curiosities you cualquier might have pregunta que about our tenga sobre building nuestro and the edificio y los amenities on servicios que ofrecemos. ¿Qué ofrece la suite del ático? Twice the size Es of el the doble de next biggest room, espaciosa and que la kitted siguiente out with habitación any más amenity grande y you cuenta want, con todas las as well as comodidades many que that you podría won't. desear. Best to enjoy Será while mejor you que can, aprovechen Inspector. mientras pueda, inspector. Typically, the only Normalmente las people who únicas can personas afford que the pueden penthouse permitirse suite la have suite enough del bits ático to tienen bits suffocate everyone on Terra suficientes 2. como para enterrar Also, no sé please qué. inform me if Woolridge Y gives you a avíseme si hard time Woolridge about le getting a molesta better por room tener than una his. habitación mejor que la Don't suya. tell No him le I diga said que he this, dicho but esto. everyone Pero on todo el staff wants to personal quiere strangle him. estrangularlo. Vale, tengo algo especial en las plantas superiores. Most Por certainly. supuesto, toda la gente All the importante está en important las folks can be instalaciones found in superiores the del utmost hotel. parts of the hotel. You can Es hardly difícil walk andar 3 a feet un without metro por bumping ahí into sin a tropezarse tossball con una grate or figura a board de except. touchball o un So directivo de maybe la don't bump Junta. into them. Aunque será mejor que Be no se harmful to tropiece your con health. ellos. Podría resultar perjudicial para su salud. Nadie parece dar demasiada importancia a las plantas inferiores del hotel. Who would be ¿A quién le interested in a interesa una staff zona running exclusiva area? para el personal? Most folks never Nadie suele ask about the preguntar sewers tampoco beneath por el Rizzo's plant alcantarillado either. que hay debajo de la planta de rizo. Of ¿De interest interés to your para su investigation? investigación? Bueno, Well, supongo que I esta suppose esa there is puerta that que no one debemos door abrir. we're not supposed to open. ¿Qué puerta? But I'm sorry, Pero lo siento, Inspector, I'm inspector, not no tengo authorized to autoridad grant you para darle access acceso to a any ninguna staff zona del sections of the personal del hotel. hotel. You'll have to find a Tendrá que way in buscar on la your forma own. de entrar por su cuenta. Basta de hablar del hotel. If Como you're quiera. sure. Aquí se aloja gente importante, ¿verdad? ¿Qué puedes decirme de ellos? My apologies, Inspector, but that would be a severe violation of guest privacy. Eso sería una We here violación at the Grand flagrante de la Colonial privacidad firmly de los believe huéspedes.
en el gran... Vale, mi supervisor ya no los oye. Hay gente que no entiende la importancia de los cotilleos. ¿Qué deseas saber? ¿Y sobre quién? A ver. ¿Sabe que toda la gente que hay aquí de la menos sabía era de Cayetana? Yo tampoco veo demasiado el teleter. Y Cayetana siempre tenía detrás una tropa de admiradores, así que rara vez se paraba a charlar. Era admirable. Era amable, sí, pero siempre parecía inalcanzable. Recalco lo de parecía. ¿Alguna vez viste a Cayetana actuar de forma extraña? Ahora que lo menciona, solía ser tranquila y comedida, pero de vez en cuando la veía exaltada y con los ojos desorbitados. En esos momentos parecía decidida a hacer algo, o a lo mejor solía tenía hambre. Esa mujer pedía un montón de comida. Puede que el mundo del espectáculo acelere el metabolismo. He oído que Bertie, agujero negro, Alcoff se hospedaba aquí. Vamos a preguntar eso. Bertie es más grande que tonto, o más tonto que grande. He hecho una apuesta con un amigo, aunque no sé cómo vamos a resolverlo. Bertie era el churro de Cayetana, aunque ya no lo es, y no porque esté muerta. Si tuviera 1 millón de bits, me lo gastaría todito en averiguar qué provocó su ruptura. El actor que trabajaba con Cayetana, Spencer Woolridge, ¿tendría algún motivo para quererla muerta? Si las miradas matasen, ya la habría liquidado cientos de veces. Está claro que tiene celos de su éxito. Seguro que somos las únicas 2 personas en todo el Eridiano que está pensando en él, y yo solo... Si dejas leche vaca lanuda fuera de la nevera, se convierte en cuajada. Si dejas la cuajada fuera, empieza a quedarse seca y después se pudre. Walrus tiene los días contados y todo el mundo lo sabe. O en estado de negación o sabía que Cayetana se marcharía pronto, a juzgar por sus continuas peticiones de una habitación mejor. Basta de cutillos por ahora. Soy capitán por cuenta propia. Estoy cambiando la colonia. Encuentro trascendental. Un apuesto pistolero. Seguro que en sus manos la investigación se le ha pedido de boca. O al menos eso parece, creer el señor Kilkan. Vale, pues ya. Adiós. Nos vamos a nuestra suite de lujo. Lléveme a la suite de la chica. Hostia, ¿es esta mi suite? ¿En serio? Vaya pedazo suite. Madre mía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Timeline discrepancy detected nearby. The imprint left inside this suitcase matches the silhouette of Halcyon Helen's iconic handgun, the Needler. The weapon was recently removed. Vale. Vale. Helen, where did we go wrong? Oh, Lo, I'm so sorry. That didn't mean for... ¡Qué llorón! Helen, I love you. Cayetana, te quiero. Cayetana, te quiero tanto. Ay. A ver. Mensajes. Ostras.
No hay nada, ¿no? Pero me voy a llevar todo. He dicho que me llevo todo. Hasta el champú. Ahora miramos ahí. No, hasta le quito los bits al muerto. Botellita. Bueno, de momento no vamos a utilizar el banco. Inspector, I understand you've visited the scene of the crime. Sí, un poquito solo. Halcyon Helen was an important cultural icon. She will be sorely missed. Sigo sin saber por qué me has contratado. Normalmente causo los asesinatos, no los resuelvo. Voy a serte sincero, preferiría no haber tenido que contratarte. Este asunto debería resolverlo la seguridad de Rodolfo. Pero Cedric es el dueño de los complejos terrestres y tenemos un problema de jurisdicción. La gendarme King nos instó a contratar a alguien independiente. Ahora mismo eres nuestra mejor opción para solucionar este incidente y seguir con nuestras vidas. Entiendo. Bueno, aprecio tu honestidad. Sí, dejémoslo en eso. Volvamos al asunto que nos ocupa. Háblame de tu investigación. A ver. Yo quiero coger esta, pero no me va a dejar, vale. No tengo ni idea de que se había perdido fuera del hotel. Si descubres para qué fue a los huertos, dímelo. Toma, con esto podrás atravesar las puertas de los huertos. Te autorizo oficialmente a llevar esta investigación hasta el final. Pero hay una pega. Cedric no está dispuesta a dejarte entrar en el puerto espacial. Puede que esté ocultando algo. Que lo haga para fastidiarme o ambas cosas a la vez. Possibly both. Tu subalterno se sube a la trepa. If he were, I would have had him fired years ago, preferably into the sun. You have a lead to chase. Law speed, Inspector. Que la ley sea contigo. Aquí falla una cosa. Ah, bueno, no. Iba a decir, falla una cosa. La cama, pero es que la cama está hecho una birria, ¿no? A ver. Talentos. A ver. Si lo pongo así en leyenda a distancia de peatón. Cerrajería. Necesito... A ver, persuasión y mentira. Vale. Más 7 segundos. Vale, de momento lo vamos a dejar así. Aceptar. A ver. Sigue la pista del profeta de la rentabilidad. Tendrás que encontrar a la profeta de rentabilidad e interrogarla sobre su implicación en el asesinato de Cayetana. La profeta lleva a cabo sus retiros de
Seminario en un campamento de alta productividad, situado en las afueras de la reserva de explotación de las tierras salvajes. Dirígete a los huertos de Linamora. Dirígete a los huertos para empezar a investigar las últimas actividades de Cayetana. Quizás vea algo que te permita averiguar quién desearía su muerte. ¿Cuál de las dos primero hacemos? Vale, vamos a los huertos primero. Vamos a ver. Hola, inspector. Puede que exceda un poco mis obligaciones, pero en el fondo sigo siendo botones. ¿Le ha gustado su suite? Ni siquiera sabía que hacían habitaciones de hotel tan grandes. Es una pasada. Está bien, tampoco es nada del otro mundo. Yo solo he venido a investigar, señorita. La habitación me da bastante igual. No pasa nada, inspector. Espero que llegue a apreciarla. Vale, gracias. Me gustaría... Ostras, a mí también. No puedo... Creía que yo era VIP. Yo creía que era VIP, pero no. No soy VIP. Soy una cacho caca. Nada más. Nada más. Me han decepcionado. He descubierto nueva zona. Hay que ir hasta allí. This SAM unit is not equipped with the performance pack Ball Boy Protocols. To purchase the performance pack Ball Boy Protocols, consult the parts manual under section 2G-4518. San, ¿te puedes callar la boquita? Gracias. We're in the middle of a lockdown. No one's supposed to be coming or going. And when Hola. I can't get a hold of anyone in the orchard. Deja de hablar y habla conmigo. Te lo juro por el gran arquitecto, Matías. Como hayas vuelto a perder la bobina de tu fusil. Ah, espera, no formas parte de mi equipo. ¿Qué quieres? Bastante alterada. Y tanto que estoy bien. Me he vuelto a mi rinconcito en el que hay paz y serenidad. Y ninguno de los memos de mis subordinados pueden molestarme. En el nombre de Luke te pido disculpas por este arrebato y por todos los que vengan en el futuro. Si estoy un pelín alterada, tú también lo estarás. Between the landing pad, lockdowns, gate closures, and constant questions from angry guests, I've got a lot on my plate. Entre los bloques de seguridad de la plataforma de aterrizaje, el cierre de puertas y continuas preguntas de los huéspedes enfadados, estoy con el agua al cuello. Y por si fuera poco, un miembro de mi equipo está desaparecido. ¿Es Matías? Ojalá Matías sea más inútil que una mantirreina en una conserva. No me importa un carajo que desapareciera. Él, sinceramente, me haría un favor. ¿Hay personas que han desaparecido? Pues soy inspector, podría investigarlo. Si vas en serio, te agradecería la ayuda. Hace unos días que falta y ya andábamos cortos de personal de por sí. Me investigaré. ¿Qué debo saber? El miembro de desaparición Evan O'Connor es uno o dos agentes de Luke a los que puedo encargar tareas. Bueno, ya es que tengo que empezar a leer muy lento o muy rápido. Su último puesto fue el puesto de control de la reserva de explotación de las tierras salvajes. Yo empezaría a buscar por ahí. Me pongo a ello. Vale. O sea que nos han dado... Vale, esto es una misión secundaria. Pero no estamos en las tierras salvajes todavía. Vale, y como no estamos en las tierras salvajes, ya iremos a hacerla. Joder. Ah, mira.
Hay algo. Vale, 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 pero... Ahí va. ¿Y eso? Si solo me han dado un mordisco nada más. El primer mordisco que me pegan en el culete y me matan. Pero una pregunta, ¿tengo la misión o no? A ver. No, tengo que volver a hablar con ella. Joder. Vale, lo vamos a hacer deprisa, porque ya, como habíamos hablado con ella, ya lo hemos visto. ¿Qué tal disparaba esta? Ya no me acuerdo. Pero no te... No, uy. Oh. ¡Hala! Se acabó. Mira, ahí tenemos un muerto. Por aquí abajo había otro. Hardline discrepancy detected nearby. The garb on this security guard identifies La vestimenta de este guardia de seguridad coincide con la de la corporación rusa. Su rango debe ser de rompemandíbulas o superior. Este guardia de seguridad experimenta experimentación prematura. Las pruebas indican casi con total seguridad un enfrentamiento con merodeadores. Customer, would you like to steam clean this blood-stained uniform? Say yes within 10 seconds to confirm. Sí. Que sí. Vale. Contenedor vacío. A ver, ese arma, quiero verla. A ver, la pistola que acabamos de coger. 4.92. Y yo tengo... Yo creo que me voy a poner esta, a la de 4.92. Hombre. Mira, aquí hay otro.
Ese guardia también ha expirado prematuramente tras una violenta lucha contra merodeadores. Rest in peace, buddy. Timeline discrepancy detected nearby. Tercera versión. ...1947... Hey, crew C. It's Amelia. Evan must have gotten into the Spectrum in these crates. Listen to this. Come out! Come out to play! Law, he's having a grand old time. I'm gonna take him to A2 under the hotel so he can sleep it off. I'll meet you back at the orchard straight after. See you soon. Evan, come on, you slackwit. Ven aquí, Memo. Vale, quiero subir ahí arriba a ver cómo puedo subir. Que ya lo sé, está ahí arriba, pero tendré que subir ahí. Vale, pero a ver cómo subo yo aquí. A ver, por aquí puedo subir. Aquí. ¿Veis? Tengo que subir. A ver. Ahí, ahí. Ya me da cuenta. Ese guardia también ha expirado prematuramente tras una violenta lucha con merodeadores. Hipercuchillo, a ver. No está mal. Las armas que estamos cogiendo no están malas. Quiero ver a ver cómo dispara esto. ¿Qué daño hace? Juan Alberto, buenas noches. Hola, ¿qué tal está el DLC? ¿Es verdad que The Waterworld es un juegazo? ¿Sabes que Obsidian Entertainment va a desarrollar The Waterworld 2? Por tu primera pregunta, el DLC estoy empezándolo, está de momento bastante bien. Es verdad que The Waterworld no es un juegazo, es otra pasada. O sea, es muy bueno. Y la tercera pregunta es que si sabía que iba a hacer The Waterworld 2. Sí, lo sé. Sé que sale el año que viene. Por ejemplo, sale en 2025. Vale, por aquí hay algo. Maybe I could hold up my end if your people weren't sabotaging my operations. A ver. Quiero hablar contigo. Y por si sabotear los huertos no fuera suficiente, tenías que convertirlo en algo personal. ¿En serio tenías que...? No me da tiempo a leerlo. ¿De qué demonios hablas? No conozco a este pavo. Lo más probable es que seas tú quien le pague y que haya venido a quemar lo que tú no has quemado aún. Entonces estás de visita, así es. Enhorabuena, Halcyon. No todo el mundo ha abandonado tus huertos. Pues sí, es una lástima que sea eso mismo. Sea como sea, disculpa la acalorada bienvenida, desconocido. Últimamente hemos tenido varios contratiempos.
Me llamo Hathaway, horticultor, gerente y encargado de estos huertos, aunque por lo visto a determinados grupos a los que se prefería no nombrar y no les parece. Bueno, joder, es que no me da tiempo. Parece que me va a tocar hacer el trabajo del servicio de atención al cliente, pero al menos así me escapo un poco de la rutina. ¿Y bien? ¿Qué puedo hacer por ti? Me parece oírte hablar de un sabotaje. Tan solo una desgracia más para añadir a la lista. En el pasado de los huertos subcontrataron la seguridad a Slug. Ya sabes, para mantener a raya el personal descontento. Pero entre los Spectro-Vodka, bombón, joder, acapara todos nuestros recursos y que últimamente no sé. Y como no es Slug, ha decidido que en lugar de ser razonables van a sabotear nuestras operaciones hasta que empecemos a pagarles de nuevo. Fíjate en el pobre director ruso, mintiendo sobre Sudlight para sentirse mejor. Qué lástima que se haya saltado la parte en la que Rizzo dejó de pagarnos meses. Bueno, no, es que no me deja terminarlo. Qué pena. Al fin y al cabo está claro que Slug no está saboteando y no pienso pagar. Hasta que confiesen. Esta es interesante. ¿Oyes eso, perrito faldero? Pronto se sabrá la verdad. Confiesa ahora que aún estás a tiempo. Aunque estoy seguro de que desearías poder contar con un chivo expiatorio al que encasquetear tu incompetencia, me temo que no va a poder ser. ¿Pero qué puedo saber yo? Supongo que todo depende de tu nuevo mercenario. Detén a los... Vale. Tendremos que mirarlo todo. Vale, y aquí qué hay. Pero no le hemos preguntado nada sobre Cayetana. You're back, I see. Glad Slug hasn't managed to scare you off. I think it's more of a wonder that nothing in these law-forsaken orchards has managed to kill them. How's the investigation going? You got a complete report for me yet? Yeah, should have figured as much. There's something else you need to know? Sí, quiero preguntarte alguna sugerencia sobre la sala de control de proceso. Ya volveré más tarde. Porque no me deja hablar de Cayetana. Hola, qué risita. Qué boca más Joker. Tiene la boca de Joker. ¿Y qué tienes ahí en el cuello? Doing all right? I sure am. Good lamps you got on you to take notice. ¿Qué cojones tienes en el cuello, tía? Oh, that? I call it my little passenger. I don't know why. The name just appeared in my head when this thing showed up on my neck. Don't you dare, or I'll cut something off you. Gosh, I'm sorry. I don't know where that came from. I just felt this urge to protect my little passenger, even if it means hurting you. Couple of days. Hace un par de días que apareció, me siento cada vez más feliz. Ya te veo en tu sonrisa. ¿Y de dónde sacaste a ese pequeño pasajero? I don't know. It just appeared one day. I guess I just picked it up while working in the orchards. Sometimes I wonder how it showed up, and I start to worry. But worrying feels bad, and I hate feeling bad. So I don't worry about it. Now I'd love to get you something. Maybe a couple somethings? Whatever you like, I can sell it to you at a low, low price. ¿Qué puedes contarme sobre los huertos? No, I'm sorry. The only celebrity who shopped recently is Black Hole Birdie. Quite the affable man, as it so happens. And the stories are wrong. He could probably lift 2 benches of tossball players at once, not just one. Laws, not just affable, but virile, too. Vale. Ooh, wait a minute. Now that his beau's dead, that means Birdie's single. Maybe I'll strike up a little more than conversation the next time he comes by. ¿Sabes que Bertie es uno de los sospechosos en la investigación del asesinato de Cayetana? Oh,
Ley bendita, Bertie un asesino. Bueno, todos tenemos nuestras cosillas. Procuraré no comentarlo en nuestra primera cita. Joder. Madre mía. Está como una cabra. ¿Qué puedes contarme sobre los huertos? I'm so glad you asked. The orchards are my third favorite subject, with my first being Rizzo's refreshing drinks and my second being Rizzo's toothsome confectionaries. Our orchards are the source of 63% of Rizzo's total produce, which correlates to 112% of fresh goods throughout all of Halcyon. Give or take a few percent, of course. If you want to know more about each part of the orchards, might I recommend one of our fantastic tours? One of our options is even audio-guided as a special bonus feature. Tal vez me interese oír un poco más sobre tus visitas. Oh, I'm so glad you said that. Our tours are my fourth favorite subject. Every part of the orchards is so rich with Rizzo's lore. Buy a tour ticket and anoint yourself with knowledge. ¿Qué opciones hay? We have 3 tour options: Premium, Premium Plus, and the Golden Ticket. Each option is wonderful in its own special way. Premium includes a 10-minute pass to the Sprat Petting Zoo. Premium Plus comes with a novelty Purpleberry and Amber, and the Golden Ticket is audio-guided in addition to being self-guided. Ofrece una audioguía durante la visita autoguiada. Joder, audioguía. Madre mía. Huh? Oh no, Rizzo's doesn't make me recommend the tour. Helping customers just makes me even happier than I already am. And that's saying a lot. Happy workers lead to happy customers. Happy customers are repeat customers. This doesn't feel right, Cap. She's on something. I'm not quite sure what you mean. There's really nothing better than feeling a euphoric sense of happiness and self-contentment. Now, I'd be Esa cosa que llevas en el cuello no te puede sentar bien. No, gracias. I'd say that's a shame, but I'm just too delighted to be talking to you. A ver, ¿qué vendes? Si solo vendes porquería. Our alcohol stocks are larger than ever. And a good thing too, because I just can't seem to stop myself from getting into them. Our products are just that good. He visto letrinas con más alcohol que lo que tú vendes. Mira, solo por curiosidad. Es que solo es por curiosidad. Voy a forzar esta cerradura. Ah, no puedo esa. Vale. Service needed. Pollen clog. Timeline discrepancy detected nearby. These footprints match the shoes previously Esta huella coincide con los zapatos analizados en el salón de baile. Hay un 110% de probabilidad de que pertenezca a Ruth Bellamy, la actriz conocida como Cayetana Halcyon, con un margen de error del 10%. Están muy juntas y tienen mucha profundidad. Cayetana iba pisando fuerte, como si llevara prisa. Ok. Se puede averiguar muchas cosas con las huellas de un animal. Cayetana iba con prisas y pensaba que la estaban siguiendo. Son las huellas de Cayetana, no cabe duda. Deduzco que Cayetana desayunó salatún hace una semana. Es evidente, si sabes que... Creo que jamás persigue a su competencia, siempre va un paso por delante.
Vale, no hay nada más por aquí, ¿no? ¿Qué narices es eso? Sam, ¿qué haces aquí? Sam, ¿tu doble? A ver. Nada. Pero... ¿se ha quedado borracho? Here they come. ¡Wow! Health alert. Lacerations are messy. Everyone all right? Estaban borrachos, pero no es como metían, ¿no? ¡Ostras! Borrachos, pero madre mía. Tortazos a lo grande. Bueno, ya hemos visto cómo funciona. No funciona nada mal. Y no tiene ningún modificador puesto. Me? I'm pleased as pie. What could that Incoming! Crew member required. Detected. Vale. Que yo digo, ¿por qué se ríen tanto? Estos estaban drogados. Vale, habría que ir por ahí, pero nosotros vamos a ir por aquí. ¿Sí? Vale. Bueno, por allí. Tendríamos que seguir por allí, ¿verdad? Pues vamos por aquí. Vamos a ver lo que hay por aquí. He mirado aquí, creo que sí, ¿no? Ah, no. Ah, bueno, no lo puedo abrir. Vale. La escopeta, no me acuerdo qué tal era la escopeta, tío. Ostras. Pero es que quito las bombas. Nivel 34. Vamos a llevar la escopeta, quiero probarlo. Qué loca, ¿no? Ah. La escopeta es un poco...
sin mejoras, es mejor la pistola. Ya habéis visto, hemos hecho más daño con la pistola. Hola, bolita, querido turista. Siento comunicarle que los huertos están cerrados a las visitas guiadas en estos momentos. ¿Y entonces por qué me vendíais una visita guiada? Otro con el gusano en el cuello. Rizzo's does beseech you to please purchase one of our self-guided options if you're wishing to join one of our rejuvenative, relaxing, reformatory tours. Now with a Puzzle Hedges trademark maze hunt and special edition taste testing for an extra 35 bits a ticket. No estoy aquí de visita. Ah, you mean that lovely actor who got herself dead? Damn shame what happened to her. She did come by, but not during any official tour time. I thought she'd hired a private tour at first, but it was Dr. Blossom who was showing her the way to the RR and DD labs. Can't imagine why she'd need to meet with our head researcher on the Spectrum product line outside of her lab hours. Unless, of course, it had to do with the new product unveiling. Cayetana era la representante de la campaña de Spectrovodka Bombón. That's right, she was. She sure made for some lovely adverts. Maybe it might have involved an issue with the launch batch then? I can't rightly say. All I know is one of our certified tour guides could have given her a much more comprehensive tour of the grounds were that her interest. ¿Has visto algún arma homicida? ¿Has visto algún arma homicida por aquí? Un frasco de veneno, una pistola, un láser humeante, un objeto contundente lleno de sangre. Can't say that I have. We use bad batches of liquor for our pesticides. Only the exterminator mechanicals are armed around here. And I haven't seen any bloody objects aside from the usual pair of gardening shears. Unless, that is, Miss Helen was also stung to death by pollinization mosquitoes. Así es. She wasn't, was she? That would be a mighty wretched way to go. Asesinos. Pollinization by killer mosquitoes, indeedy. It's cutting-edge Rizzo's technology. But don't you worry, valued visitor. Our pollinization cycles only run when the orchards are empty, for safety reasons. When a pollinization cycle finishes or is aborted, all mosquitoes are biologically programmed to return to the hive, their holding pen. Of course, the very last thing Rizzo's would want is a beloved tourist bumbling into the hive and triggering an unscheduled cycle. So you'd best steer clear of it for safety. You'll know the hive by its big, glimmering electric fencing. ¿Eres cuidador de los huertos? Yes, indeedy. I've got the wondrous honor of having just been promoted to third keeper of the grounds after the last one disappeared on the job. Gosh, I guess about a week ago. Aquí está desapareciendo mucha gente, Before my morning clock-in last Sunday, I was but a lowly nanner peeler picker on the line shift. Now I'm responsible for growing every twig and berry on this vast swath of fertile land. ¿No te parece extraño que el anterior cuidador desapareciera de repente? Heaven sweet, no. It's not like he was murdered. He simply disappeared without a trace and hasn't been heard from ¿Y te parece poco? And the groundkeeper before that one? Well, she wasn't missing at all. Her body was found near hive control, covered head to toe in thousands of welts. No mystery, and certainly no murder with what happened there. I mean, you can't exactly hold some mosquitoes on trial. Accidents do happen on the job. Can't speak for others, but I most assuredly don't. I reckon you could talk to my supervisor, the overseeing orchardist. He would know more. I used to ask questions, but gee, I just don't feel the Ya no urge to sientes esa anymore. necesidad. Gosh, and goody gumdrops, but I could talk about the orchards till my lips fell off. Instead, let's Esas talk about sonrisas de whatever Joker, interests you. madre mía, That's what interests me. me da hasta miedo. Why, you say that as if it's a bad thing.
I am quite overcome with happiness, indeed. You won't find a Rizzo's worker in all of Eridanos who isn't 100% thrilled in their day-to-day existence. It's part of our brand manifesto. Happy workers lead to happy customers. Happy customers are repeat customers. And repeat customers make the charts look better on our weekly profit reports. So if nothing else, it's my responsibility at all times to smile, smile, smile. Ostras. And you know what never fails to bring a smile to my face? The breathtaking tours we offer throughout the orchards. Seasonally available for purchase in the Nut Hut. ¿Estoy llevando a cabo una investigación o háblame sobre los huertos? No. Estoy llevando una What investigación. kind of investigation? You wouldn't happen to Pues be sí, from podría the Health serlo. Inspection Office, would you? For sure there is. The Health and Safety Bureau is board-run and certified. So in Eridanos, all inspectors effectively work for Rizzo's. Well, and other representative member corporations of the board. It turns out, the other board corps get a hearty chuckle out of harassing Rizzo's with regular safety checks. It's really not fair if you think about it. Just because we own less shares on the board than the others doesn't mean we should have to deal with health and safety inspections when the others don't. Mentira. Oh, drat. This distresses me, and I do not like feeling cross. But I do have a few bits on me. Mayhaps this amount will put a smile on your face. Forma sencilla de conseguir I dinero. warned the orchardist this could happen when we halted our monthly bribe to Slug. They were always a reliable go-between, regarding inspections before now. So, what might you be looking to find out, Mr. Inspector? Did he now? That sounds about right. He has been mightily outspoken in his disdain for Slug in recent months. The overseeing orchardist had the last groundskeeper deliver a contract termination in the place of our regular payment. Rizzo's decided we don't need their services anymore. See, with our new morale-boosting medical treatments, our employees are much more productive. No need for unsightly intimidation tactics. ¿En qué consiste el tratamiento médico? Sorry, I'm not at liberty to say. Trade secrets and all that. You understand, I'm sure. I do hope this pleasant conversation has Pues been no me ha sido de useful to gran you. ayuda, la verdad. Rizzo's likes it when we're useful to customers, and I like anything Rizzo's likes. No, 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 no. Why, you're standing smack dab in the pride and joy of Rizzo's nearly natural product development Que sector. se vuelve muy... We call this fecund landscape the purple-berry orchards, since that's our main crop. But we also sow and grow mock apples, nanners, pea-free nuts, tarmac, and more. Da miedo, es que da miedo esa sonrisa, Pleased tío. as mock apple pie to offer 3 tiers of VIP tours. Premium, Premium Plus, and the Golden Ticket. All are available for purchase in the Nut Hut. Of course, tours of any excess level must be suspended during a scheduled pollinization cycle. Our mosquitoes are quite territorial and have been known to sting both workers and visitors alike. Nada. Of course. Adiós, adiós. I can't stop you from Oof. poking around, but do be mindful of our pollinization hive. Mosquitoes tend towards aggressive at the best of times. There's a reason why we keep him behind an electric fence, you know. Vale, vamos a guardar la partida porque no quiero volver a hablar con este tío. Ostras. Timeline discrepancy detected nearby. A ver. Oh, mira, por aquí. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Vale. Que nos lleva para allá. Timeline discrepancy detected nearby. ¿Dónde?
Vale, aquí. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Timeline discrepancy Vale, ahora. detected nearby. Ah, es un huésped quitado. Si me vienes a atacar, yo te disparo. Venga, cae ya. Performance evaluation is sterling. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Vale, tenemos que seguir por aquí. Timeline discrepancy detected nearby. Está cerquita. Por aquí. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Vale, nos lleva hasta aquí. Timeline discrepancy detected nearby. Vale. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Please visit the Purpleberry Nut Hut to purchase an audio tour today. Timeline discrepancy detected nearby. A ver, déjame mirar. A ver. ¿Qué pintas tú aquí? ¿Tienes autorización para estar en el invernadero? ¿Acaso quieres que me dé un infarto? ¿Quién te crees que eres? ¿Mi exmujer? Pues no. Porque se cayó por el borde de Eridiano hace 6 años, en extrañas circunstancias, con la consiguiente y oportuna rescisión de nuestro contrato matrimonial. ¿Eres el nuevo cuidador de los huertos? Groundskeeper? That can't be it either, seeing how the new one hasn't died yet. Just who are you? Merciful law, that sounds like a lot of philosophism, which is highly outlawed throughout Halcyon. But I will. Eso te lo aseguro, que puede costar un disgusto. Bleeding hell. Standing up like this makes the body forget how stiff it gets, bent over plants all day. Oh, seems I'm not as young as I feel. Y tanto estuvo entrando y saliendo del invernadero como fuera la dueña del cotarro. Suerte que no se cargó mi tinglado. Me da igual que fuera una estrella. Le habría dicho 4 cosas. Tengo entendido que después se coló en una visita guiada por los laboratorios de Sidri. Para ser una actriz de culebrón se creía la vicepresidenta ejecutiva. Joder. En fin, ya no irá a ningún otro lado, lo cual era una pena, por supuesto. Siempre se van los jóvenes, ya sabes. ¿Eres botánico o no? ¿Qué haces para Rizzo? Sean más dulces y duraderos, pero por cada paso hacia adelante da 200 hacia atrás. Example, tried breeding native Tripicale with a foreign strain. Would have called it Hexticale.
In the end, it bred so fast, Madre mía. workers were swallowed up before Creo they que could tú eres harvest. el problema, ¿no? That one, I think, can be attributed to the waspitos. Some lament their irritability, but their productivity is unmatched. What's a few dead workers? Joder, in un the puñado de architect's empleados design? muertos no son nada en el esquema del gran arquitecto. You say angry. I say efficient. Not only can our waspitos defend themselves, but Rizzo's investments as well. They come through the orchards only during pollination cycles, as dictated by our hive control operators, which means that visitors usually aren't on the receiving ends of their stingers. Waspitos only pose a danger to enemies of Rizzo's and the occasional clumsy worker. Those risks are well worth it when you consider their value as a self-protecting Esto me huele investment. todo raro, macho. Besides, they aren't as dangerous as they seem, unless you're caught outside during a pollination cycle. Then you'll probably get stung to death. Even then, the Hive Control Emergency Recall System ensures that only a handful of workers will die in the event of a breach. Rizzo's has just about thought of it all. Adiós. Vale, tenemos ahí. Vale, no le podemos robar. Y si lo dejamos abierto. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Pues me estoy poniendo del Spectrobox este. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Vamos a ver un poquito el mapa. Un segundo, a ver. Estamos aquí en el invernadero. Zona de piscina. ¿Dónde estamos nosotros ahora mismo? Que no me veo. Creo que estamos aquí. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Nos mandaba para allá. Bueno, pero ya no voy a... No son duros ni nada, ¿eh? You make it dirty, Sam cleans it up. Just wanted to make you smile. Not gonna let no one bring me down. Munición. Identified. Dropped object is an organic in rest mode. Did I hear something? Ah, está caído aquí. ¿Dónde está? Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered Por more allí. footprints
Halcyon Helen. A ver qué es esto de aquí. ¿No? Ya no me tengo que enfrentar a los automecas. Timeline discrepancy detected nearby. Allí. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Detected! ¡Ahí va! Reminder, lying in the dirt is unsanitary. Están borrachos, dice. ¿Me matan? Uf, casi me matan. Tres, casi me matan. No. Qué brutos. Yo creía que solo había un par de ellos, pero joder, había un montón. Timeline discrepancy detected nearby. Ahí va, esto también dispara. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints. Ay, pues ahora voy a disparar con esto a ver qué tal dispara, tío. Trabajador de los huertos. Vale, por aquí nada. Bueno, esto creo que no hace mucho. Your SAM unit is performing at peak capacity. Vale, estos son los laboratorios. Necesito una llave para entrar.
Si no me ve nadie. No, si no me ve nadie, podemos hacerlo. Vale, yo voy con sobrepeso. Vale, vamos a quitarnos un poquito de... A ver, pistolas. Estoy con la pistola, o sea... Voy a poner aquí. Y ventajas... Por debajo del 25. Garantizado. Cuando voy en solitario, pero no voy nunca en eso. Probabilidad de impacto crítico del acompañante. Yo creo que voy a coger este. Era este, ¿no? Sí. A ver, Nioka, que es la que viene con nosotros. Por descubrir, no. Y a ver, Sam. Es que no sé qué ponerle. Porque este es... Y esto... Vale, me quedo con eso. Ah, que íbamos a hacer una cosa y al final hemos hecho otra. Quiero... A ver... rayo de control mental. La carabina de plasma. Y a ver las armaduras que tengo. Ostras, 66. No, esto me lo voy a poner. Porque tiene 66 de armadura y yo tengo 54 y 29. Bueno, me voy a poner esta y me voy a poner el casco este.
de 66. Y voy a ver. Ah. Mm, mm. 322, tengo que bajar un poquito más. Este es lanzagranadas. Este también es lanzagranadas, ¿no? 412, 412. Es que creo que de estas ya tengo. Esta no tengo. Rifle de plasma 417. A ver, Nioka, ¿qué arma llevas? ¿Una ametralladora ligera? Pues te voy a poner yo una ametralladora mejor de la que llevas. Esta, ¿no? ¿175 y esta? Vale, a ver si así haces un poquito más de daño. Se ha puesto contenta, Nioka y todo. Sam's just released Stay Away spray is 33.33% effective against wasp mosquitoes. Disclaimer: spray is still in development and may cause terminal side effects in customers. Timeline discrepancy detected nearby. A ver, ¿por dónde? ¿Dónde? Bueno, primero vamos. Of unhappiness. I just wanted to make you smile. Pero aquí no podemos entrar. Y no veo nada.
No veo nada por aquí. Y me ha avisado de que había algo por aquí. Pero puede que esté dentro. Puede, pero no lo he abierto, o sea que... Tampoco es que no podemos... ¿Ves? Está aquí dentro. Battery levels are full. Está aquí dentro. ¿Ves? Pero está sellada. Vale, a ver, déjame ver el diario. ¿Dónde? Los huertos. Pero en los huertos ya hemos estado, ¿no? Vamos a coger la otra. Vale, esta, la reina... Vale, porque vamos a ir investigando. 600 y pico metros. Vale. Yo estoy aquí. No, esa es la misión activa que tenemos que ir ahí. Vale, yo creía que era fuera. Y no, es dentro. $22 metros, 22. The puzzle hedges in the orchards. The prize is supposed to be something valuable. $21 metros, pero es hacia abajo. ¿Y hay alguna escalera por aquí? Por aquí. Aquí nada, aquí tampoco. Hear about the murder? Readying for contact mode. Upon command, affirmation. Dirt! Dirt! Down they go! ¿Dónde están ratas? ¿Dónde hay más? Está lleno de ratas. Mira que son rápidas, las ratas estas. No veo. Se ha metido aquí una rata. Uy, qué rápidas son, tío.
Hombre, ya está bien. Invasive contaminant detected. Yo creo que está lleno. Sin la tarjeta de acceso. Soy un chorizo de categoría. A ver. I'm trapped in room A3. Please, someone come help me. ¿Qué te pasa? Muting volume now. Hombre. Robar atronadora. Timeline discrepancy detected nearby. Ah, tengo que utilizar el amplificador. A ver. Déjame. Timeline discrepancy detected nearby. ¿Dónde? Yo es que no veo la discrepancia esa. A ver si es en esta habitación. Ostras, ¿qué es esto? ¿Puedo coger todo esto? Es que la discrepancia, si está dentro, no la puedo... ¿No? Sí. Timeline discrepancy detected nearby. A ver. Timeline discrepancy detected nearby. Sí, pero ¿dónde? Cerca, ¿no? Pone cerca, pero no te dice dónde. This collection of frozen food has not been restocked in some time. Many of these items are not available in the Grand Colonial and must have been brought in from outside. The fridge was transported here from one of the guest bedrooms upstairs. Pero encima me llevo yo todo. No. Quiero dormir. Quiero la caja. Aquí por lo menos no hay discrepancia, ¿no? Aquí ya hemos mirado la discrepancia que había.
Pero aquí no. A ver si encontramos la llave. ¡Déjame pasar! ¡Qué rata trucha más grande! ¿Qué te pasa? Que casi me matan por tu culpa. No se movía de ahí. You make it dirty, Sam cleans it up. Pero es que no he encontrado la llave. Ninguna llave he encontrado todavía. Ya lo sé, pero necesito la tarjeta.
Tarjeta necesito. No, I'm sorry. We don't serve any drinks with those tiny umbrellas. A ver. Ostras, pues creía que me iba a ayudar a resolver algo de esto y no. No, porque no me está ayudando a lo que yo quiero. Timeline discrepancy detected nearby. Pero esto ya lo hemos analizado. This is a bottle of unreleased Rizzo's product. Helen appears to have attempted to use it to spell something as she expired, but all she managed was a sticky bee. Rizzo's Spectrum Brown has not yet been released for consumption. Spectrum Brown was scheduled to be unveiled at the Eridiano's Atmosphere Complex in partnership with Halcyon Helen. Now calculating likelihood of Halcyon Helen using her final moments to endorse Rizzo's Spectrum Brown. Low to moderate likelihood. Correct. Bertie Black Hole Holcomb is a registered guest at the Grand Colonial Hotel. Accessing guest database, B. The Grand Colonial Hotel is proud to serve the following VIPs. Bertie, Black Hole. Burbage 3001. This evidence has been recorded for later reference. Now generating pre-approved compliment. Splendid work, Inspector. Vale, pues hay que salir. Porque no estamos consiguiendo nada. A ver. Oof, is that woolly cow shit? Did a woolly cow... Tenemos que ir aquí. Pasando los puentes. Ahí no había estado yo ya. Sí, pero a ver, déjame ver una cosa. Did we win? How exciting! They brought Raptidons here too. I appreciate the effort to make me feel at home, but you top rungers are fucking stupid. Llave también. Me estoy encontrando con un montón de
de llaves. Un salón de bronceado. A ver si descubrimos aquí algo. Vale, componentes desconocidos, no sé para qué lo quiero. De momento. Pero aquí sí que no... No hay nada por aquí, ¿verdad? No, no hay pitido. Anyone else want to camp out in that hunting reserve instead of staying in the penthouse? No? Just me? All right. ¿Y cómo llego allí? A ver. Tiene que haber por aquí un puente que no lleve para allá. Porque ¿qué misión hemos puesto esta vez? Ah, la reina de la productividad. Ah, vale, pero está cortado. No podemos ir por este puente. ¿No es? A ver, vamos a intentar. No creo que podamos ir por estos enganches, pero... No, ni de coña. Podemos ir por el puente. No, solo estoy mirando, ¿eh? No he tocado nada. Ahí. Rizos Spectrum. Ooh, this is heavenly. Think they'll have free samples? Maybe new colors they haven't tested yet. Wonder what a Spectrum fuchsia would taste like. Pues hablemos con Rizo, a ver si nos dan alguna llave o alguna cosa o... Welcome to Rizzo's Distillation Station, where we process scented rocket fuel, bubbly beverages, and spirits that'll make you smile, all in the same system of pipes. The top level of the distillery is available to all guests for the purpose of sightseeing and novelty product purchasing. However, it saddens me to inform you that due to classified reasons, we are currently under a state of emergency. As such, we are offering a total of 0 lower-level tours at this time. Yes, that is not what I meant. Yes, you are almost right, but not quite correct. The word no contains such a negative connotation. As such, I have endeavored to replace it with happier words in my vocabulary. See?
Yes, but not at this time. Access has been barred to all non-essential level workers. Yo soy... Wow, so you are! Gosh, can I get an autograph? I'll put it on my desk right next to the one I got from Black Hole Birdie. He's so smart and strong, or, well, at least he's very strong. Oh, and I must forget to inform you, Inspector, you are still not authorized to enter the lower levels at this time. Pues no tengo... Please contact Administrator Ludovico if you feel this decision has been made in error. Vale, me voy. Creo que necesito alguna llave o algo. Espérate. Ya que estoy cambiando de... Porque es que no tengo acceso a ningún sitio, tío. Ya, pero lo ha desbloqueado. ¿Dónde está la misión principal, tío? He perdido ya la... Lo tengo puesto, ¿no? Claro. Ya, si yo cambio esta... Vale, pero no puedo ir ahí de momento. Porque este puente está cerrado. Y esto es... Sí, pero es que no puedo entrar ahí. Y aquí tengo otra. Este es... Ay. Misión inactiva. Sí, pero yo quiero ver la misión activa. ¿Qué es esta? Pero nosotros hemos llegado aquí. A ver, voy a pedir que abran algo. A ver si tenemos por aquí. Inspector. No. No nos dejan. Nada, macho. What floor would you like to visit?
Nosotros salimos por aquí y nos fuimos por allí, ¿no? Por aquí. Es que no... Por ahí. Eso está cerrado. Cogimos este puente de aquí. Excuse me. The pool plaza is currently closed to guests. Hello? Did you hear me before? The pool plaza's closed. There ain't even no water. Oh, you're that inspector. Right. Sorry, but the pool's currently closed on account of it stinking worse than my boss. Nada más asco que mi jefa, dice. What can I do for you? Space me if I knew. I got here for my shift this morning and found it this way. They can't yell at me for this one, which is good, because a lot of folks seem upset by it. Part of the reception for the Spectrum Brown launch was supposed to be out here. Rizzo's rented out the area, said they had their own maintenance person instead of paying one of Slug's. As you can see, their maintenance person ruined the use of the pool for everyone. Would have been even worse if the unveiling hadn't been canceled. Can't do much now but wait for the stench to wear off. We found the individual hired to clean face down in a puddle of his own spit in the orchards. Guess he won't be helping. Wow, they should have just cut out the wage garnisher and hired you. Why don't you add your mix to the pool doohickey over yonder? And that's usually what the last guy did. So long as you don't want to go in, I can answer anything you like. Mira, lo que hemos hecho es para esto. Yeah, it's part of the job. I think I'm listed as a security consultant. But all that really means is that if I'm caught without this thing, I get put on pool guard duty. I don't know what happens if I'm caught without it on pool guard duty, but I know that I don't want to find out. Yep, still dead. Usually Rizzo's is pretty good at making sure the people they hire ain't got tripicale for brains, but that fella clearly wasn't worth trusting. I met him briefly once. Seemed level-headed enough, but that must have been just a front. Otherwise, he wouldn't have made such a mess of things. Vale, todo, eso es todo por Sounds ahora. good to me. A ver. Vale, a ver. ¿Dónde tengo que ponerlo? Ahí. Vale, ya está. Ahí. Error. This SAM unit is not equipped with the performance pack Ball Boy protocols. To purchase the performance pack Ball Boy protocols, consult the parts manual under De section publicidad. 2C-4518. Vale, fuimos por aquí. ¿Y esto nos llevaba a dónde? ¿Fuimos por aquí o no? No, por aquí no fuimos. Pues sí. Sí, fuimos por aquí, sí.
Pero es que no sé si vamos a encontrar algo. Porque no. Necesitamos entrar. A ver. You're back, I see. Glad Slug hasn't managed to scare you off. I think it's more of a wonder that nothing in these law-forsaken orchards has managed to kill them. How's the investigation going? You got a complete report for me yet? No, aún estoy en ello. At the moment, I can't do a whole lot with this vulture hanging over my shoulder. So I suppose you may as well take your time. Really now? I consider myself more Voy a contratar el ese a ver si me lleva Here to donde yo make sure quiero. you don't try to run off without paying us. There's something else you need to know? ¿Sabes algo del Got a lot vivero? of dead saplings that'll cost us a lot of bits. I've got a feeling someone poisoned them somehow. The mechanicals were hacked. They're pretty much running amok. If you could keep from destroying too many, I'd be obliged. Would save us a lot. That said, you might want to be careful. Those things are built to take on waspkitos, and waspkitos are generally tougher to kill than people. Just something to keep in mind. The tower processing console is completely fried. Whoever took it out must have used some kind of explosive. Explosivos, a mí me interesan los explosivos. Vale, eso es... Voy a ver si... You're back. We just got a new shipment of Rizzo's mock apple cider. Pero It's que no hard. quiero eso ahora. Wait, was that the slogan? Never mind. Now I'd love to get you something. Maybe a couple somethings? Whatever you like, I can sell it to you at a low, low price. I never get tired of talking about our tours. In fact, I never get tired at all. Which kind would you like? Por el premium. Pero el dorado, ¿no? You're in luck. We have one left. Normally they're 100 bits, but seeing how I'm sold out of everything else, I can give it to you for just 90. How does that sound? That's great. Thank you so much. A ver si con esto me sirve de algo. Almacén del vivero. Hey! Oh, wait. I'm supposed to say the slogan. Venga, vale, dilo. You can do this, Anna. Here goes. It doesn't matter if you're you or me. We're all part of the Rizzo's family. How was that? About as good as any other slogan. I wish you'd just said it was terrible. The pity stings worse than the shame. Ah, I'm vale. sure you've guessed it, but I'm not the best at remembering slogans. Pues si lo llego a saber, And when I can't te hubiese remember them, I puesto, tend to just te hubiese slip dicho de todo. But I guess that's why I'm just an intern and not a full-timer. At least, not yet. A ver, tú no habrás estado causando problemas en los huertos, ¿verdad? Oh yes. I thought I saw someone who looked self-important enough to be her by the conservatory some time ago. Not to speak ill of the dead. I simply never liked the way she stole the limelight from the true star. Burbage 3001. I certainly am. That aerodynamic chassis, how the light glints off his rotund head, the way he enunciates, cry havoc, and let loose the canids of war. Excuse me, I got a little lightheaded there. Nobody does Shakespeare like Burbage. What were we talking about?
Who? Who? I suppose so. I also suppose Helen won't be stealing the limelight ever again. It's not so different from being a regular worker, just with less pay and less respect. Oh, it's also more dangerous than traditional employment. You don't have the experience to back up your work yet, but being fired isn't any less threatening. Work-wise, I do a bit of everything. The orchards have been short-staffed as long as I've been working here. So if there's an odd job around, it usually gets passed to me. ¿Cómo conseguiste este puesto? Laws, you've got a sixth sense for finding the most embarrassing question, huh? My mother is the Rizzo's assistant vice president of flavor testing. She set me up with this position. Mostly to keep me from troubling her work, I think. Consequently, I don't always feel like I deserve to be here. All the more reason to work harder, I say. Much as I love delivering coffee and medical attention, not quite, no. Don't tell anyone I said this, but I sometimes feel that our workers could be treated a little better. Maybe only get electrocuted awake every other day? So I'm shooting for administration in Rizzo's. Maybe even the board itself. Best way to evoke change is from the inside, I think. ¿Por qué trabajas de becaria si es más peligroso que un empleo normal? Much higher chance of promotion. If I can tough it out here without getting axed, I can skip the 5+ years of customer service I'd normally have to deal with. I can prove my merit here and move up in the world. And the sooner I do that, the sooner I can set to improving things for everyone else. Mother did mention that from time to time, but she always kept me far away from her work. Who could complain about happier workers and higher profit gains? Creo que le pillé. Happy to enlighten you on the fascinating world of internships. Let me know if there's anything I can help Sí, you with. necesito preguntarte una Unless you cosa already have, más. and I've forgotten. In which case, I probably won't forget a second time. What? No, that's ridiculous. I can't tell you I've never made any mistakes, but it'd be pretty hard to keep my job if I were trying to break everything. Though there was the time I tried to fix a broken hinge on one of our mosquito hives and released a swarm. Chased me around the orchards 3 times before I managed to get help. Don't I know it? Worker friend of mine ran afoul of one of the swarms and had to get new kidneys. Riñones nuevos, madre mía. Because the mosquitoes kept stinging his kidneys. Don't worry though, mosquitoes are typically only about when living folks aren't in the orchards. I am contractually obligated to tell you that mosquitoes never get out during visiting hours. Pero ¿y si saliera? The only way to get them to return is to go directly to hive control and activate emergency recall, which isn't easy considering all the hives near control. But this is all a departure from what I wanted to say. I've been trying to help the orchards, not harm them. Hold a moment. You haven't found anything, have you? Yo que tú lo Well, confesaría yes. todo esto. The orchards are becoming overrun with pests. Usually we give workers handguns and tell them to go to town, which results in many injured workers and a few dead sprats. Our exterminator automax only kill mosquitoes, and even then, only if an exec somehow ended up in the orchards during a pollinization cycle. So I decided to do some reprogramming. The reprogramming was easy until I locked myself out of the terminal. Then, when I was running away from the bots, I dropped the terminal access card somewhere in the orchards. In my defense, mechanicals get loose and run rampant pretty often on their own. It's a common workplace hazard. Bastante común. Jo, aquí todo parece bastante común. But there's nothing to come clean about. I've just been doing my best out here. A ver. ¿Cuál sea? ¿Cuál de ellas?
En algún lugar de los huertos. Ana Summer no es esta. Si ya la he interrogado. Back again, eh? I knew you couldn't resist my charms for long. Let me know if there's anything I can help you with. Unless you already have, and I've forgotten. ¿Me deja algo In which case, entonces? I probably won't forget a second time. Vale, si le he preguntado todo. Vale. Vinimos por aquí, pero podíamos haber ido ahí. A ver qué hay por aquí. You think they'd complain if I blazed a few trails through these hedges? I've already told you 6 times, and I'll tell you 6 more. I don't want a fucking tour! You can badger me all you want. I don't care if I'm from Forest Mills. I'm here as an individual, and I have just as much right to be here as any other visitor. You're welcome to bring a lawyer if you really want to try to force me out, but I can ¿Pero con guarantee quién hablas? that I will bury them. ¿Estás hablando conmigo? Don't play dumb with me. How many of you fools have I spoken to by this point? 7? 17? Wait a moment. You have all your teeth. You're not soaked in filth, and you don't look quite as slack-jawed as the regular Rizzo staff. Are you not with Rizzo's? Bah! I've lived in Byzantium long enough to read between your words. Here's your filthy money. Since you're already here, perhaps I can sweeten the pot even further. Regardless, please inform me if you'd be interested in a job. I've spent enough time out here that I'm starting to itch. I do not enjoy itching. I'm sure you have questions. I did. You see, Rizzo's has been advertising a contest in the puzzle hedges. Whoever gets to the center first gets a bottle of the first Spectrum ever made, the Spectrum Original. El original. My interest, however, lies with the associated promise, the chance to attend the Spectrum Brown unveiling and meet Halcyon. Pero si está muerta. Indeed, you are a savvy one. Rizzo's can no longer make good on their promise, which means this entire contest is one big fraud case. All I need is a single piece of evidence. With the Spectrum Original bottle, which is located in the center of the puzzle hedges, I will have all I need to sue Rizzo's for all they're worth. That's where you come in. ¿Por qué Rizzo iba a regalar uno I de don't sus... know if you know this, but Rizzo's is on the outs. They're losing power and losing money. This was no doubt a desperate bid to regain some lost clout. That, or their marketing team is particularly spiteful. You know the saying, I'm sure. Why work for a promotion when sabotage takes half the time and a quarter of the effort? Technically, I sue not on behalf of Forest Mills, but for my own benefit. In arbitration, it might be difficult to argue that this contest is designed to slight Forest Mills. However, as it so happens, if my lawsuit takes a chunk out of their savings, then I can collect while also damaging their capital. It's a mutual win. I make millions, Rizzo's falls further from the board's good graces, and Forest Mills products look that much more valuable compared to Rizzo's trash. No comprendo muy bien para qué que necesitas mi ayuda. No es más que un laberinto, ¿no? Excellent. I look forward to finally being able to focus solely on legal matters. Oh, and keep an eye out for competitors. Odds are they'll be looking out for the original as well. Ok.
Vale, esta es otra misión secundaria. Vale, hay muchas misiones secundarias, ¿eh? Y esto está bien para un DLC, tío. Fui por allí, pues ahora voy a ir por aquí. Bueno. Ah, si no lo llevo encima, no suena el beat. Pero está sellada. Timeline discrepancy detected nearby. El mango de palo de Tosbol está doblado y partido, por lo que ya no cumple el reglamento. El extremo está cubierto de chocolate. Bits of wicker detected, embedded within the chunks of dark matter. Wicker is not a known ingredient of the dark matter product. Para gente clase alta. No jorobes. The only members of a tossball team strong enough to crack a stick in two are the dedicated hackers, like Black Hole Birdie. Whatever Ms. Ruth Bellamy must have relayed to the tossball hacker during their picnic together instigated a furious increase in his usual strength threshold by 52%. Maximum carnage! Cleanup required. Aquí ya habíamos estado. No es el profeta, no. Porque allí no podemos ir. Aquí necesito el laboratorio, pero a lo mejor hay alguna forma de entrar en el laboratorio. Por aquí atrás no hay. En el laboratorio todavía no puedo entrar. ¡Oh! Vale, me he partido toda la pierna. Sí, sí. Pero ¿cómo entro ahí? Eso es lo que quiero saber yo. Es que hay algo más por aquí. Porque si no, no se levantaría esto.
Vale, porque esto ya lo hemos averiguado. Que fue por aquí. Ah, por ahí. Esto. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Vale, entonces nos ha llevado por aquí. ¿Aquí va en qué dirección? Bueno, esto es donde hemos hecho esto para que vinieran todos los centinelas aquí. Aquí. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Mira la tarjeta, ¿ves? Pero es que antes no salía la tarjeta y ya hemos estado aquí. Vale, ahora creo que ya podremos entrar. Vale. ¿Lo has visto? Hemos estado ahí y no lo hemos visto. Yo creo que ha sido porque tienes que seguir la huella, si no, no te sale. ¿Qué es eso? Una maqueta. Hello? I can hear you out there. If you still possess the majority of your mental capacities, please locate the test room through the lobby and to the left. You'll see me through the glass. Vale. Vale, pero primero quiero... pipa. Más pasta. A ver, mensajes. Y ahora el pirateo. Stain identified. Source, arterial blood spray. Dispensing mix of sawdust and abstergent now. Está sellada. A ver. How in the Aether did you get in here? You're not a Rizzo's authorized. Oh, void it all. What does it ¿Qué más even matter dará ya? now? What do you want? Speak up and quickly if you will.
You do know that Halcyon Helen is a fictional character portrayed by the late actress, Ruth Bellamy, yes? One can't be too sure with so many simpletons around in the day-to-day. Regardless, I am not at liberty to divulge such information with non-employees or personnel lacking security clearance level Spectrum Orange. Of course, if you were to say, contract your services to me, I suppose I could grant you clearance enough to answer your murder-related questions, Mr. Inspector. You see, I've found myself in a bit of a pickle. Some of my lab techs have turned rather aggressive following a recent experiment gone awry. Hence why I've barricaded myself in the lab. A ver, ¿cómo puedes ver? Estoy atrapada dentro. Oh no. They're quite unaware of their actions, I'm afraid. We're a research and development branch of Rizzo's, focused primarily on the Spectrum vodka line. But the specific research that goes on in this facility is utterly confidential. You understand? Confía en mí. Anda, tu secreto estará a salvo conmigo. Call me a skeptic, but no, I don't believe it would be. Loose lips sink new product ships, you know? Happily, of course. And lose my life's work? You want me to just burn my lab and my entire future to the ground over one experiment that's gotten rather out of hand? No, I think not. We merely need to clean up the mess, so to speak. Reset the lab back to functional parameters. At least call it what it is, lady. This is gonna be a slaughter. Staff can be replaced, you know. Research data? Now that's invaluable. Excellent. You have my gratitude, and soon you'll have my knowledge of Miss Bellamy's recent visit as well. Now, if you'd rather not kill my lab techs during this cleanup, I believe you can dispense a sedative gas from a terminal in the utility room. All types of defilement must be vaporized with extreme Cualquier tipo de mancha. The door to the lower labs is sealed for our safety, so you'll need to take the elevator down. I'll unseal the access hallway for you now. Do take care. Vale, gracias por la munición. ¿Te ha hecho pupita? A ver. Bueno, van a acabar. Yo no he hecho nada de eso. A ver. Atrancada. Maybe. ¡Muérete! Muere. Buena. Trying to infect me with your sorrow? I just wanted to make you smile! Might I conclude you've found an alternative method of pacification? Please return for Ahora voy. consultation at once. And do remember, unauthorized access to confidential... Pero antes voy a registrarte todo lo que hay por aquí.
por si acaso me dice algo. No hay nada. ¿Alguna prueba de algo o alguna cosa? ¿Para qué? Yo digo, a lo mejor es una prueba o alguna cosita. Bueno, esto está sellado. Está vacío. If it weren't for the random explosive canisters everywhere, I'd almost call this cozy. A ver si encontramos alguna cosita que no... Algo que nos pueda... Entrancada. Hemos visto por aquí una subida, a ver. Ah, bueno. Vale, tendremos que subir otra vez al ascensor, ¿no? Sí. Just who in the... Oh my law. It's you. Wait. What do you think you are? ¿Qué ha pasado? What the hell was that? Shit. This case just got a bit more interesting. Sí, más interesante y encima nos iba a decir todo. A ver, eso es... Discrepancia temporal. Timeline discrepancy detected nearby. Confirmation of discrepancy confirmed. This person is most definitely dead. But recently, they were still alive. Ha perdido sangre. Vale. ¿Qué más? Venga. Muévete.
A pesar de que recuerdas con claridad haber oído disparos a través del interfono, no ves casquillos de bala por ninguna parte. Se está complicando la cosa, ¿no? Vale, dale. Anyone else think there should be more bullet holes here? Would you Yo like creo. Sam to tidy up this area? Waiting for confirmation command. Confirmation command not received. 4 bajas en un abrir y cerrar de ojos y sin rastro del culpable. Me esperaba más sangre. Yeah, you're right. Either they cleaned him up or they've got one fancy firearm. Pues es un arma. Quiero yo ese arma. Vamos. Aquí hay más discrepancias. O sea que vamos. Timeline discrepancy. Body heat readings indicate that the culprit was just here, mere moments earlier in the timeline. Vale, examinar la rejilla. Vale. Examinar la caja de fusibles. Hay un cable cortado en la caja. Alguien quiso provocar un corte de energía en alguna parte, pero no sabes dónde. Timeline discrepancy detected nearby. The organic matter that comprises this lab worker died at a similar time and of similar circumstance as the other corpses already scanned. Vale. ¿Alguna discrepancia más por aquí? Ahora que nos iban a contar todo, tío, van y se la cargan. Timeline discrepancy detected nearby. The organic matter that comprises this lab worker died at a similar time and of similar circumstance as the other corpses already scanned. Pero espérate que yo creo... que por aquí... A ver... Cogido todo. Versión 3. A ver. Inventario. Ostras, 770. Hace más daño que esta. Bueno, ha merecido la pena venir aquí a su laboratorio, o sea, a su despacho, ¿eh? Pero que... Aunque vaya con sobrecarga. A ver, vamos a quitar alguna cosita, lo que sea.
Ya puedo correr. Attention all personnel. Unscheduled pollinization cycle is about to commence. Please evacuate the orchards at this time. Releasing the mosquitoes for pollinization. Vamos a primero al terminal, ¿no? I don't know what a mosquito is. I don't particularly want to know what a mosquito is. I'm about to go find out, aren't we? Timeline discrepancy detected nearby. Analysis. This discarded canister is typical of the R-mounted storage tanks on the orchard's agricultural mechanicals. However, it is not currently attached to a mechanical. This canister contains a high amount of vinegar in addition to water. Warning. Vinagre mezclado con agua. Advertencia, el uso de vinagre como herbicida en los retoños de Lilamora van en contra de la normativa agropecuaria de rizo. These canisters can typically be found in the nursery storage building in the purpleberry orchards, except for this one, which can be found here. Chemical makeup of substance, 50% water, 50 de agua y 50% de vinagre. Bien. woolly cow feces also detected. Vale. A ver, ¿hacia dónde iba yo corriendo? Hacia allá. A ver si ahora puedo entrar. Ya está abierto. No, no sé. Ahí va. Ahí va. Vale, tengo que acabar con ellos antes de... Porque yo creía que podía hacerlo, pero veo que no. Attention all personnel. Unscheduled pollinization cycle is about to commence. Please evacuate the orchards at this time. Releasing the mosquitoes for pollinization. Cycle is now in progress. I don't know what a mosquito is. I don't particularly want to know what a mosquito is. ¿Dónde estaba la anomalía? Aquí. Timeline discrepancy detect. Analysis. This discarded canister is typical of the R-mounted storage tanks on the orchard's agricultural mechanicals. However, it is not currently attached to a mechanical. This canister contains a high amount of vinegar in addition to water. Warning. Use of vinegar, a known herbicide on purpleberry saplings, is a violation of Rizzo's agricultural standards. These canisters can tip chemical makeup of... Vale, vamos a guardar aquí. Guardar partida. No dudar. Y a ver con... Esto es... Vamos a ver si... Pero vámonos de aquí. Bueno.
A ver, estoy ahí enganchado con algo. ¿Ya? Mosquito stings have been known to cause auditory confusion before death. So if you cannot understand this message, No puedo todavía. Tenemos que acabar con eso. This area has been Ya sanitized. está. Venga, ya podemos. A ver. Sácame de aquí. Vale. Dejarme pasar. Como tenemos que ir para allá. Vale, vamos allá. Si lo sé, hubiese cogido yo ya ir directamente al ático. Porque podía haber ido directamente. I understand there was an incident at the orchards. The pollination cycle began without my authorization. Fortunately, you managed to save most of the hive. The waspquitos are essential to the orchards, you see. Losing them would have cost us months of production. The orchards can be a dangerous place, but my workers understand the hazards. Something about this incident troubles me. The circumstances are suspicious. Sí, he descubierto alguna cosita. But let's concentrate on the matter at hand. Have you discovered anything? You have my attention. That's deeply upsetting. Dr. Leora Blossom was an Pues ha fallecido. extraordinary scientist and a friend. We have a murderer on the loose, Inspector. As if the death of Halcyon Helen wasn't enough of a blow to our facility. Estaba en apuros cuando la encontré. Los trabajadores se habían vuelto locos. Her commitment to her NDA was admirable. I'll make sure to accelerate the payout of her death benefits to her next of kin. Interesting. The Rizzo's family is a small family, Inspector. Most of us recognize one another. Still, any information is good information. It troubles me to believe Leora could have been murdered by one of our own. If there's anything else you'd like to share, you have my attention. Insisted. That's interesting. We'd scheduled a tour of the lab for Helen. Purely a public relations event to be held sometime in the indeterminate future. Then again, Helen and I were not well acquainted. I can't speak to her intentions.
A picnic? I don't Aprobado recall una approving reunión a private privada. social gathering at the orchards. I'll have to make a note of this information. Thank you for bringing this to my attention. Was there anything else? Sí, alguna cosita más. That's troubling, to say the least. Any transfer of proprietary data is strictly prohibited without my permission. Entonces has sido tú. A clever deduction, Inspector. That gives us a little information to work with. Yes, I share your suspicions. Someone didn't want you following their trail. Estoy tras él. This feels like more than corporate espionage. Someone's playing with us, Inspector. And I have never in my life enjoyed games. Did you discover anything else? This incident at the orchards must be connected to Helen's murder somehow. I don't know how, but I feel it in my marrow. My apologies, Inspector. This case is under your jurisdiction, not mine. I leave it in your hands. When you're ready, I suggest a word with the hotel coroner. She should have finished her autopsy by now. Volveré. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, directo o lo que sea. Bye bye.